12 of Uganda's top Muslim clerics have been murdered in the last 3 years. Others, believed to be on a hit list, are in fear of their lives. But who's been killing these men and why? Police spokesman Andrew Felix Kawesi set off from his home in Kulambiro Chisasi, a Kampala suburb early morning, together with his bodyguard Corporal Kenneth Erau and their driver Constable Godfrey Wambeyo. It is said they were proceeding to Uganda Christian University, where Kawesi was expected to address final year students on choice of careers. Little did they know that some assailants riding on a motorbike were following them with just one intention, taking the life of Kawesi and his minders. Tension, horror and fright gripped residents of Bulenga when Muhammad Chirumira, a well-known critic of the Uganda police force, was shot multiple times at around 8 p.m. on Saturday night. According to eyewitnesses, Chirumira was driving a Toyota Corona UAG 228V in the company of a female colleague when they were shot at by men traveling on a motorcycle. The news of the killing of Arua Municipality MP Ibrahim Abiriga spread like a wildfire. This video showing his car was shared on social media. Other pictures were more gruesome. I can't believe that I am calling him the late now. And we're talking, when the president talked about the situation that we are getting, these people are dealing, and he was saying, no, we are going to deal with these people. Little did we know he was next on the line. Major Sheikh Muhammad Chigundu ng'ali wamu n'omukuumi we Sergeant Stephen Mukasa bakedde kwessa mudde n'okwolekera ekibuga kredi emanyiddwa nga PAL gy'abadde alindiriddwa mu pulogulaamu emu. Ono kitawe takitegedde nti olugendo lwe taluliimu bw'omu wabula n'abatamanya ngamba bana ababadde bamuwondera ku pikipiki nga baweekedde n'emigemerawala. Okusinziira ku batuuze mu kitundu kino zibadde zisemberera okuwera ssaawa emu mmotoka ya Chigundu weetuukidde wano era mu ku pikipiki ezizze zimuwondera n'emuyisa okusobola okumutaayiza mu maaso. Ekiddiridde bibadde byasa eby'omujjira n'okuvuga ng'ababikuba basinzidde mu maaso n'emabega w'emmotoka. These are some of the Ugandan citizens who, in November last year, were shot on the streets of Kampala. Not by terrorists or criminals, but by the security forces of their own government. The killings took place in the run-up to Uganda's elections as the police and the army scrambled to suppress violent protests. Protests sparked by the arrest of Bobi Wine, the young opposition leader who is challenging President Museveni's 35-year rule. Abatamanya ngamba abatanategerekeka enkya ya leero bazindukiriza abadde minisita w'ebyemirimu n'enguudo era munnamagye General Edward Katumba Wamala ne bamusindirira amasasi wabadde ava ewuwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello everyone. Are you ready? Should we begin? Ladies and gentlemen, I wanted to start this video in so many ways. Okugezanga ekyabaddewo kyekibaddengawo emabegaawo wonna kyatuukawo ku afande Muhammad Chirumira, afande Kawesi, ku Maseka Abasiraamu ne lisiti endala yonna mpanvu ejjudde bajjewani kagezi bonna. The country managed to move on, but abantu abafiira abaabwe paka kati bakyali mu kiyongobero. Ninga naye ekyabantu abasinga bakimanyi. And then
Nengamba bantandike ne ka video kafande Katumba kenyini. When he said nti eno si Sudani. Uganda ki gwanga ddala. No si Sudani, no si Libya, eno Uganda era n'erinnya oliwulira Uganda. This is Uganda. Chialinga ategeeza nti Uganda is safe. But that was going to be so petty considering nti mbutufu whether you like it or not ali mbulumi ng'oggyeko obw'amasasi obw'omwana we ne bodyguard. So ekyo n'ekirika. And then I remembered the brothers and sisters ababadde batambuza social media videos zaabwe ne posts nga baga nti banayite musanyuka afande Katumba is one of the good ones. Yes. Awo njagala okutandikira. If we were to address afande Katumba ng'omuntu atabadde mu Uganda, we would say to him nti buli w'obeera mu system envundu bw'emala okunyiga beegamba abatakolagana nayo naawe akolagana nayo emala n'ekunyigiramu. Kubanga tuli mu Uganda nga abandi badde beeyisanga abakuumaddembe beeyisanga bacriminal. In fact kwe njagala okuva ngamba omuvubuka eyawandiise naga nti Fahad, the way you are posting and tweeting olinganga asanyukidde ekibaddewo, for simply saying nti sebo afande Katumba ekyasse omwanawo yabadde stray bullet. That was not me talking. That was me using the same narrative security ya Uganda gyekozesa nga abantu ba Uganda battiddwa security eya Uganda. Ekyokulabirako tuddeko katono emabega mu November w'omwaka oguwedde. Disturbing scenes of dead bodies on Kampala streets and inside shopping malls is what characterized today's afternoon. This followed the arrest of presidential contestant Robert Kyagulanyi Luuka that caused his supporters to riot on the streets. The dead are said to have been shot by security forces as they dispersed the angry rioters. Abantu bangi bakubwa amasasi. Olaba omukyala Kamuyat, BBC documentary gye baafulumizza. It was intended. Police track 17 mujja kusirika mulema oluusi na kujoogerako, but this was intentional. Nti baamulaba ne bajja ne basembera olina akuba yessasi ng'alaba omukyala akutte emmere. We now know who Kamuyat was and something about the circumstances in which she died. General Tumwine's central question remains: who shot her? The video we've already seen, the one that captures the final seconds of Kamuyat's life, was filmed from here. If we look more closely, we see a truck coming at speed down Kampala Road. This video, taken at exactly the same moment from the other side of the street, shows us more. It was a police truck marked with the identification number 17. This flash of red is Kamuyat's skirt. Omwana omuto Segawa baamukuba essasi mu kamwa. 15-year-old Amos Segawa was with his mother, Hajara, at her shop on Kafumbe Mukasa Road. Alarmed by the chaos,
Hajara decided to close the shop and head home via the taxi park on Mango Hill Road. Before she could get there, she says, a military truck came down Mango Hill firing live ammunition. Amos was shot in the mouth. The footage recorded as he lay in this doorway is too distressed. Abakyala bali ababiri abali embuto omu n'afiirwa abaana be mu lubuto. Emmoloka zaali ziyitawo ezandibadde abantu be tuyita ba dignitaries. Ne bakubayo amasasi ne batta abantu bo abaana b'omukyalo oyo mu lubuto. But the president said it was a It was even picked up by President Museveni, who pointed out that a bullet can only be described as stray if it was fired at a legitimate target in the first place. The police should also audit the phenomenon by standards. And that is exactly why I used the statement stray bullet. Kubanga omukulembeze yagamba, omufuzi yagamba, nti stray bullet kitegeeza essasi eribeera intended for a target naye ne likubamu oyo gwe tateekeddwa kuba. Ekyokulabirako oba ekitegeeza nti bwe mbanga ntambula n'omwana wange mmwe oba abantu abalala yaga nti tuganda kukuba Fahad essasi ne litankuba ne likubamu omwana wange, bwe baba boogera bagamba nti essasi eryabadde liruubirirwa okuba Fahad lyakubyemu omwana we oba mukyala we oba muganda we, ekitegeeza nti eba efuuse stray bullet. So when I use that same statement kuggwe nenga nti the bullet that was intended for you lyakuttemu muwalawo, eyo naffe tuba tugiyita stray bullet. Ate nga baatugamba aba security bennyini n'aba gavumenti oba abakulu mu gavumenti ti omuntu akubiddwa stray bullet tewabeera musango. Kati kitegeeza afande Katumba, omuntu akusunga asobola okukozesa statement ezo zennyini aga tewabeera musango. Ekyo nno kye kitegeeza okubeera mu system envundu. You see, when I posted and said that the conduct of security is a catalyst of so many crimes in Uganda, kyenabadde ntegeeza nti enneeyisa ya security ze zimu ku ngeri ezireeterawo obujagalalo mu Uganda. Natunuulidde ka vidiyo yako bw'okeekenneenya ke bagamba nti keeka abatemu nga bambadde nga ba security, nga nowe bayita ku muntu wa bulijjo osanga eyandikubye essimu n'agamba ndaba abantu abakutte emmundu bali mu kutaayaayeza wano mu kitundu kyaffe, tasobola kubanga mwakituteekamu ne mutukakasa ne mutuleeterawo okumanya nti no, abantu abambala we batyo kati be bakola emirimu okusinga abambala nga aba security. Kyova olaba obudde abantu babalaba bulabi ne babayitako, because bwe muba muwamba abaana b'abantu mubawamba mwambadde bwe mutyo. Obujagalalo juzi bwe mugamba nti obwali oyo mwali mutta abaana b'abantu abasinga mwali mwambadde nga balalu. Omusajja yayambala ebisiripa ne kivesiti n'akwata emmundu, omulala ng'ayambadde bulungi akubye n'akakalu n'akola ki n'akwata emmundu. Kati tutandika okugira omulalu yaliwa, owa security yaliwa. Kyovala bino tebikyatutiisa nga president oba omufuzi agamba nti pigs, simanya tugenda kubagira, yabyogera luli. This is a video of last time. And really, Just days after the assassination of Ibrahim Abiriga in June 2018, President Museveni said this while addressing Parliament. for me, I am sad, I am angry, but I am confident that we are going to
defeat these pigs. Now, olaba okweyisa obubi bwe kireetera society okugetinga used kutyo, because tebereza singa abantu mbadde mbasiba mu mateeka ng'ojja oyambadde nga wa security n'oleeta warrant omuntu n'omusiba nga w'oteekeddwa okumusiba, kitegeeza omuntu oyo bw'alaba abantu abalala abakutte mundu nga balinga balalu, the possibility of him or her to alert security ebeera nnene. Ekyokulabirako, back in the days nali ku boda awo ku Shoprite, nennengera omusajja yali mugagga, yali avuganga wanywa omwenge n'aguteeka wansi. Kati nakola nalengera wali aba traffic baali maaso ne ngamba boda dduka musooke yogende wali kuba traffic. Bwe baaliwo nga bali mu kukwata ne mbaga nti emmoloka eri omusajja ali mu kunywa mwenge. Wallahi baamuteega ne bamukwata. Because I saw that, I figured nti singa omuntu ono ntambula butambuzi ajja kuleeta accident, omwana w'omuntu yenna afa. Ekitegeeza nti the possibility of someone alerting you singa mukola ebintu mu mateeka gaabyo, it was high. But guess what? Mweyisanga batemu. Kyova olaba omufuzi wagamba nti pigs, we only say people in government security. Pigs kyekitegeeza ku bantu abamu. Because how can what is supposed to be security say nga bafulumiza statement bagambye nti a first major shooting since 2019. Ekitegeeza nti Ssekawagwe bakuba essasi mu kamwa, maama we ne yeekalakaasa n'agenda ku parliament emyezi emabega, ne baga nti bajja kumuyambako baleete aba bakkirize nti baamu oba bafune engeri gye bamuliirira. Tabala, he's a nobody. Ekitegeeza nti Kamuyat gwe baakuba ne baleka abaana n'aleka abaana bana, she's a nobody. Omukyalo oli gwe baakuba ne muganda we n'abaana ne bafiira mu lubuto, she's a nobody. Now tell me, omukyalo oyo bw'alaba abantu nga bali ku boda, oba omwana wa Kamuyat bw'alaba abantu nga bali ku boda bakutte mundu nga bambadde nga balalu, asobola okwalatinga security? Abantu mbataddemu obukyayi, abantu tebakyayawula ani security ani tali. Naye bwe okufa we kumala okubeerawo nga mmwe mubasse ate ne mwegaana, mmwe babakuba amasasi ate ne muvaayo nti muli bakambwe. It does not make sense. Obutuufu ng'ofiirwako omuntu bw'okiruma, nakutunuulidde ng'okola bw'oti, ng'ogira emikono okola bw'oti. Naye nga nenjagala okuteekawo akabokisi k'abaana abakyala abalala ababadde bafiirwako, abantu bataata bamaama bafiiriddwako abantu baabwe, nga temulina njawulo. Gw'olina obwogerezi naye bo tebalina. Kati yeeyo embeera eri mu Uganda. Olwaleero Parliament eri mu kuspendinga ssente nnyingi nnyo okwogera oba oli awo ebintu ebisinga nga tebijja na kugasa bannayuganda. Naye bannayuganda bano be musussa amaaso olw'okuba muli mu kugaggawala, be babeerawo nga mufunye obuzibu, be babeerawo nga ambulance temwagala kuzigula. Omusajja wa boda General ye yakututte mu ddwaliro. Leki tukutwale mu ddwaliro. Nangamba togenda kuntwala wa. Ne mugamba nenda kutwala no ku Maluko kwe kumpi wajja okusobola okwanguyira.
nekafane nasooka agaana nagamba tumutwala nonga atuula gwe tuula. Kino kinzijukiza ebiseera eryato liri bwe lyagwa omusajja yafa ng'ataasa abantu. Singa tugeza bugeza naga nti bane baddeyo banoonyereze ku musajja ku family eyo omusajja oyinza okusanga eri mu kubonaabona okufaako obufi. Ekitegeeza abantu b'olinnyako ng'oyambuka, the possibility of you finding them ng'okka wansi is high. Kyensobola okwebazaako nti gwe wakkiriza ne weebaza bonna abaakuyambye mu mbeera eyo. But also remember abaakuyiseeko bano be tuyita ba allies si bulijjo. Omuntu ayinza okulooza nti oba bo bagezi nnyo bannange mbagamba. Okusoma ennyo ebitabo si kye kitegeeza omuntu okuba omugezi. Okwambala n'oshabula n'ofaanana obulungi si kitegeeza n'omuntu okubeera omugezi oba okutegeera. Because at that moment General Katumba eyabadde alina amagezi be baba booda abakutadde mu piki. At that moment Allah muyayisirizza, which means gye mutuula eyo nga munywa caayi zammwe ez'ebbeeyi mujjukire nti abantu ba bulijjo, abantu be muyita abantu wa wansi, omuntu wa wansi ye muntu ajja okubeererawo. My name is Fahad Amusu. I just wanted you to know that the country is going to move on. Nga bulijjo. Era ffe twategese n'okukola video ya waspeak era nayo tugenda jita because we have to move on. But what I'm trying to say, kuno tetukkiriza kumalaga moving on. Ekirungi wawonye, anyone would think kyoyinza okulwana okunoonyereza okulaba baani abatta abaana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi